Thank you. Okay. So white box as well as black box, man. So what is meant by white box? What do you mean by white box? White box. Testing the internal interface of software is known as white box testing at all. So coding level testing is always be called as white box testing, as we already discussed in the last session. So unit testing, module testing, integration testing, all these will come under White box. white box testing. So these are the three techniques which comes under white box testing. White box X. Now, testing the external interface of software is known as black box testing. Black box testing. So this testing is classified into Five. Category. the first one is called as usability. Usability. Second one is called Functionality. Performance. Security. so these are the four techniques which comes under black box testing. Now when you come to usability is nothing but describing the structure of the function Structure of functionality. is known as usability. So that is whether overall whether the screens are Screens are whether the screens are user friendliness or not. User friendliness ante it should be enabled, it should be attractiveness, it should be understandable. Okay, of looking at this window, you can identify whatever the elements have been activated, whether the user can identify them or not. So for example, you can say the Yahoo page. So when you work on the Yahoo page, you can easily identify the whatever, for example, you can say Google page. If I click on the Google page, you can identify it looks good. So since there is an image, there is a text box under that, you can find the buttons, all the links are enabled and all the links are in active mode. And so this is the way which you can explain the structure of the window. I'm not going to check the window. I'm not testing the window. I'm going to check whatever the elements present in my window. So describing the overall structure. So describing the structure of the functionality. Overall, whether the screens are user friendliness or not is called as a function usability. functional. Usability. This process can be tested by using single manually. There is no automation tool to test your UI. User usability. interface. Okay. Next, this Manual process is classified into two categories. One is user interface test, and second one is manual support. Called as a manual support. Now we will take an usability. Sir, usability classified into two categories for that. Usability two categories, madam. One is a user interface, and other one is Manual support. And also this process can only be tested by manual testing. Okay. Now, for example, you consider the login window.
So what are the things that in your login window you are going to describe? I'm not checking that elements are working or not. I'm going to describe whatever the elements present in my login window, right? So for example, you'll consider the Gmail page. Now if I click on the Gmail, so this is my page. Right. So here you can identify the number of links, number of buttons, number of checkboxes, number of radio buttons, whether buttons have been actively, whether the elements are acted properly in the proper manner or not. So what about the text? What is the text present in this? Whether this aligned properly or not. So whether all the buttons have been properly alignment or not. If I click on this link, whether it is activating or not. Okay. So this is the how we are going to describe it. So here, when login window, I'm going to describe the first one is OK, cancel buttons are in active mode or not. Next, second one, links are in active mode, active online. Next, buttons are in enabled mode. Next, all the links are aligned properly. Aligned properly. Next, text present in the window. Size of, okay, we'll write as size of the text on the current window. Text on the current window. Something like 21 size. Right? So you need to describe each and everything, madam. Whatever the elements present in the window, we need to describe everything. Okay, window in a కొత్త application వచ్చిన వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం? We can't know that whether the button is been enabled or disabled. First, we need to identify them and we need to write. Then based on that, we need to test whether the button is working properly or not. Whether when if I click on a link, whether it is been navigating to the next page or not. So those things will be secondary, will comes under functionality. In the usability, we are going to describe each and every element present in the current window. Next, color of window. Color of the window. Next, size of the window. Okay. So these are the things which we need to describe every. So those are the things which I described. This is called user interface, madam. Okay. This is called user interface. Manual support. For every window, we'll have a help document, madam. For every window, we are having the help document. For example, consider this. Here a window is also having the help document. See, I have this. Okay. Editor. Zoom. Next. Exist. Help. Okay. Every window will having the help document. So the help document exists for the current window or not. So these are the things we need to mention it. Once you describe it, now we can test it the application. So usability is nothing but describing the structure of the functionality or the screenshot, whether friends or not. So ఈ ప్రాసెస్ ని మనం మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది రెండు కేటగిరీలో ఉన్నాయి. One is called as the user interface. One is called manual support. So now easy to use, look and feel process. Easy to use in other words, whether the screens are understandable or not. Understandable. Like options ఉండడం. Yes.
Next, look and feel, nothing but whether the screens are attractiveness or not. Okay, so those two will come under. These are the two User interface. user interface and manual support. Manual support which helps the help documents exist for the required current window. Okay. Once you describe it, now I'm going for the next topic is called as a functionality. Called as a functionality. To check the expected values to actual values or to validate the application during runtime process. During runtime process. During check the expected values to actual values. Expected or to values. validate. Expected values to the actual value ante, for example, ఈ పేజ్ తీసుకోండి. My expectation is if I click on the inbox window, it should be navigate to next page. Next window రావాలని I'm expecting that, right? If I click on that link, if it is navigated to the next page, it is expected to actual value. So it is been opening the new page. If I click on this page, if the page is not been activating, then it's a failure case. That is a failure case. Right. Okay. So you may expect that you want to go to the movie tomorrow morning, madam. Right. So the first day, first show, we want to go there, right? That is your expected. If you find the tickets by today evening, that's your true. Yes. Right. So if you actually want to go there, you may expect that if you find the tickets by tomorrow morning, you can go it. So if it is true, then pass. So if you have whatever expectation is not meets, then it is a failure case. That is a failure case, right? Failure case. Now, for example, you take Python fan and then for example, my expectation is if I click on the switch on, the fan should respond as an expected. So actually, even the fan on just it should respond it. If it is not responding, then it is called failure case. Failure case. Failure case. So at the expected values అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తే దాని నెక్స్ట్ పేజ్ లైక్ if there is an action like for example, you want to purchase a textbook, madam, right? You want to purchase a textbook through online itself. You may expect that the cost of the book is 200 rupees. That is your expectation, right? So actually the cost of the price is 600 rupees. So that's a mismatch, which your needs, your requirement does not meet. So that is in the failure case. Failure case. If it is meets, pass. If it is not meets, fail. Okay, now it means that it is expected value. Yes, that is the functionality and we call it as a functionality. So to check the expected values, the actual value, or whatever the changes you made, if it is working, is called functionality. If it is not working, then it is a failure case. Okay, validation during runtime. Runtime లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దాన్ని మనం ఫంక్షనాలిటీ అంటామండి. ఓకే, ఏమేం చేంజెస్ చేస్తాం? Some values x equal to 10. So if I give instead of 10, if I give 20, whether it is working or not. If I give x equal to 30, whether it is responding or not. We are giving number of inputs on the same application. So you need to check whether this application is working as per the given user inputs. That is a functionality. Okay. So to check the expected values to the actual value, or don't get confused. Or to validate the application during the runtime process is known as functionality. Adi or kaadu. Hey, madam? To check the expected values to actual values or lekapothe or adana kada. Or madam idi. ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు. ఫంక్షనాలిటీ డెఫినేషన్ ఎలా ఉందంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ టు యాక్చువల్ వాల్యూ ఫంక్షనాలిటీ అవ్వచ్చు, లేదా అప్లికేషన్ రన్ టైమ్ లో చేంజెస్ చేస్తే ఏదైతే వాలిడేషన్ అవుతుందో దాన్ని కూడా ఫంక్షనాలిటీ అనొచ్చు. ఓకే, డన్ డన్. ఫంక్షనాలిటీ అనొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ప్రాసెస్
can be tested either by manual or automation. So మనం దీన్ని మాన్యువల్ గా చేసుకోవచ్చు, ఆటోమేషన్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు. So ఓకే manually by generating will call test cases, and automation by enhanced test scripts. So if you're using manual, we are going to write in Excel sheet or test management tool or bug tracking tool tool. If there's an automation tool, so we are using as Selenium testing, PM, mobile testing, next Android mobile testing functionality, Android Selenoid, next SOAP UI, ఇవన్నీ మనం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టూల్స్ అంటామండి. ఓకే, అంటే కొన్ని మొబైల్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు, కొన్ని వెబ్ అప్లికేషన్ మీద టెస్ట్ చేస్తాం. వీటన్ని ఫంక్షనల్ automation tools. This all comes under automation. Okay. These are all comes under automation tools. కొన్నేమో మొబైల్ మీద వర్క్ చేస్తే, కొన్నేమో వెబ్ అప్లికేషన్ మీద టెస్ట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ. Now, so this functionality is again classified into 4 categories. One is functional testing. First one is functional testing. Second one is recovery testing. Third one is compatibility testing. And last one is configuration testing. So all these will comes under functionality. So ఏమిటి functional testing, recovery testing, functional testing, recovery testing, compatibility testing, configuration. All these will comes under functional testing and functionality. Functional testing, for example, I gave you to test your login window, right? For example, I gave this window to test it. What are the things you need to test in this page? ఏమేమి ఇచ్చేస్తారు? Buttons, right? Whether all this working or not. Next, if I click on this link and if I click on the delete, whether it is deleting or not. Next, if I click on the primary, social, updates, okay, all these are responding or not. If I click on that, it should be navigate to the next page or not. Next, if I click on this icon, what kind of elements we are getting out? If I click on that, so whether it is been getting into the unread conversation or not. So those are called as a functional testing అంటారు. It's called as a functional testing. ఈ functional testing లో మనం ఏమేం చెక్ చేస్తామండి అంటే, first we need to check the object behavior. Second one, object behavior. Next one, we need to check your calculations, error handling. Next, service level, object behavior, calculations, error handling, service level, and the last one is database. So these are the things we need to check in your functional testing. All these things which comes under functional testing lo object behavior ante user input values, మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి వర్క్ అవుతుందా లేదా, user input values or user write input values to write output values or not. Right output values
If you are giving user valid username and valid password, if I click on the sign in, whether it is navigating or not. If I am using invalid inputs, if invalid username and invalid password, and if I click on the submit button, whether getting the pop-ups or not. Okay, so those kind Okay. comes under object behavior. Object ఆబ్జెక్ట్ behavior. బిహేవియర్ అంటే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ అంటే అది లింక్ అయి ఉండొచ్చు, బటన్ అయి ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ బాక్స్ అయి ఉండొచ్చు, రేడియో బటన్ అయి ఉండొచ్చు, డ్రాప్ డౌన్ బటన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? Okay, okay. క్యాలిక్యులేషన్స్ Sir, sir, చెప్పండి. the common object behavior పక్కన అది. Okay. ఓకేనా? User write input values to write output values or not. Okay. క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటాం అనుకోండి, Calculations. అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కానీ, లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కానీ, Logical operations. రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ కలిపి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తాం. ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అన్నాం అనుకోండి. వాట్ ఇన్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్? ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ గివింగ్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్, ఒకవేళ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ వస్తుంది? అది వ్యాలిడ్ మెసేజా, ఇన్వాలిడ్ మెసేజా? ఇన్వాలిడ్ లాగిన్ అనే మెసేజ్ వస్తుందా లేదా? లాగిన్ ఫెయిల్డ్ అనే మెసేజ్ వస్తుందా లేదా? కరెక్ట్ ఇన్పుట్స్ అంటే కరెక్ట్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయా లేదా రిలేటెడ్ టు ది అప్లికేషన్ బట్టి. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. దాన్ని మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అని కూడా అనొచ్చన్నమాట. ఓకే, సో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ దగ్గర వచ్చేకి రైట్ యూజర్ ఆర్ you write pop-ups during runtime process. Runtime process. Service level వచ్చి order of priority. Depending upon the priority బట్టి మన అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. There is a order of priority అన్నమాట. So database, so impact of front-end operations to back-end contents. Okay. So చూడండి, priority. What is the first priority? Order of priority. Whenever you want to work on a page or online shopping page, what is the first priority? Without the login window, you cannot select a product, you cannot make a payment, you cannot get the feedback process. The first process is you need to register it. That is the first priority. Okay, order of priority. So database. What is the database? Impact of front-end operations. అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? దేని డేటాబేస్ అంటాం? డిబిఎంఎస్ కానీ, MySQL కానీ, SQL సర్వర్ కానీ, ఇవన్నీ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కన్సిడర్ Yahoo page. You are registering with Yahoo page with first name, last name, email ID, contact number, address, email ID, all these things you are going to fill up. And when you click on the submit, automatically you will get a message, login successfully created. Right? Whenever you are creating the data, then where this data stores? ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది ఈ డేటా అంతా? సర్వర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది మేడం. ఇట్ స్టోర్స్ ఇన్ ది సర్వర్. సో ఈ డేటాబేస్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. బ్యాక్ ఎండ్ స్టోర్ చేస్తున్నమాట. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా న్యూ పేజ్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ న్యూ పేజ్ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటా అంతా ఎంత స్టోర్ చేస్తుందంటే సర్వర్ లో స్టోర్ చేసేస్తున్నమాట. సో టుమారో you are going to add your username and password. When you click on username and password, automatically the login page will be activated, right? So you are going to retrieve from the back end to the front end. ఫ్రంట్ ఎండ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటంటే జీమెయిల్ తీసుకుంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, దానికి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది దాని డేటా అంతా బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్స్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, whether this data is been stored in the back end or not, that is called database. సార్ ఒకసారి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఈ పేజ్ ఉంటుంది కదా, ఈ పేజ్ ఉంది కదా, ఈ పేజ్ లో సరే ఇప్పుడు ఇది ఈ గూగుల్ ఉందండి. ఈ గూగుల్లో మీరు ఏదో సెర్చ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, ఏది సంథింగ్ లైక్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అన్నారు. ఈ సెర్చ్ చేసేవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అనుకుంటారు? ఇవన్నీ సెర్చ్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు, దేంట్లో చేస్తున్నారు? ఆల్రెడీ కొన్ని
డేటా అంతా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటుంది అనమాట. మనం సర్చ్ చేసేది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం. ఒకవేళ ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటే క్లిక్ అవుతుంది, ఒకవేళ ఆ సర్చ్ చేసిన ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ విండోగా చూపిస్తుంది అనమాట. అన్నోన్ ఓకే. వర్డ్. ఈ డేటా అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఎంటర్డ్ ద నేమ్ ఆఫ్ మై నేమ్ సంథింగ్ లైక్ బాలకృష్ణ. If I entered that, so automatically the related data is coming out, right? రిలేటెడ్ Related డేటా data ఎక్కడి వస్తుంది. నుంచి వస్తుంది? ఆల్రెడీ స్టోర్ ఆల్రెడీ బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అయినదే మనకి చూపిస్తుంది. అది చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఒకవేళ లేదనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమని వస్తుంది? ఇన్వాలిడ్ నేమ్ అని వస్తుంది అన్నమాట మనకి. ఓకేనా? సో ఇన్వాలిడ్ వచ్చిన దాన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటారు. ఇన్వాలిడ్ వస్తే అది కరెక్ట్ ఇన్వాలిడ్ వచ్చిందా లేదా అన్నదాన్ని ఏమంటాం? ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. ఓకేనా? ఓకే, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్. అది మనం ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. అంటే మనం సర్చ్ చేసిన ఎలిమెంట్ లేకపోతే, లేకపోయినప్పుడు కరెక్ట్ మెసేజ్ వస్తుందా లేదా? ఇన్వాలిడ్ లాగిన్ ఫెయిల్డ్, there is no elements, వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ సర్చింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద నాట్ డేటాబేస్. ఫౌండ్. అలాంటి దట్ ఇస్ మెసేజెస్ కరెక్టా లేదని చెప్పేదాన్ని ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్. ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. ఎర్రర్ సర్చ్ హ్యాండ్లింగ్. చేసే ఎలిమెంట్ ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాం? బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం. ఎక్కడ సర్చ్ చేస్తున్నాం? ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ గూగుల్ సర్చ్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్. అది జావాతో డెవలప్ చేయొచ్చు, పైథాన్తో డెవలప్ చేయొచ్చు, సి షార్ప్తో డెవలప్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఉందని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ దాని బ్యాక్ ఎండ్ ఓకే. ఓకే. దాని బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా ఫ్రంట్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ ఒరాకిల్ కానీ, మైఎస్క్యూఎల్ కానీ, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కానీ, సిబెల్ కానీ, సీక్వెల్ కానీ, ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ అంటమాట. ఓకే. ఓకే. ప్రతి జావా తీసుకుంటే జేడిబిసి, ఒరాకిల్ తీసుకుంటే ఓడిబిసి, పైథాన్ తీసుకుంటే మైఎస్క్యూఎల్. అలా ఒక్కొక్క దానికి ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్. పైథాన్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ది అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి స్క్రిప్ట్ గా రాసుకుంటూ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకుంటూ మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం. ఈ అప్లికేషన్ లో డేటా స్టోర్ చేస్తే ఆ యాడ్ చేసిన డేటా బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే. ఆ డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఏంటిది? ఒరాకిల్ కానీ, మైఎస్క్యూఎల్ కానీ, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కానీ, మైఎస్క్యూఎల్ సీక్వెల్ కానీ, ఇవన్నీ డేటాబేస్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ మనం జావా డిజైనింగ్ చేయొచ్చు, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏదైతే డేటా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో అది బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ చేస్తే దాన్ని మనం డేటాబేస్ అంటాం. ఓకేనా? ఓకే. ఒకసారి డెఫినేషన్ రాయరా సార్ ఇక్కడ, నాకు గుర్తుపెట్టండి. ఇంకో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్ టు ది బ్యాక్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్. బ్యాక్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్. ఫ్రంట్ ఎండ్ is like Gmail, Yahoo, గూగుల్, Rediff, ఫ్లిప్కార్ట్, ఇవన్నీ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం. ఓకే. బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చామనుకోండి, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే లైక్ ఒరాకిల్ కానీ, మైఎస్క్యూఎల్ కానీ, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కానీ, సీక్వెల్ కానీ, ఓకే, మైఎస్క్యూఎల్ కానీ, ఓకే, సిబెల్ కానీ, ఇవన్నీ మనం ఏంటాం? ఇవన్నీ మనం బ్యాక్ ఎండ్ అంటాం. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేయడానికి మనం జావా, జావా, పైథాన్, రుబీ, సి షార్ప్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం. ఈ ఎప్పుడైతే ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసామో దాంట్లో స్టోర్ చేస్తే అది ఎంటర్ చేసిన బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. బ్యాక్ ఎండ్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ కాల్డ్ డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో ఈ డేటాబేస్ టెస్టింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా వేరుగా ఉంటారు. మీరు ఫంక్షనల్ టెస్టర్ అంటే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తారు? రైట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేస్తున్నామా లేదా, ఒకవేళ ఎంటర్ చేస్తుంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అయిందా లేదా అనేది బ్యాక్ ఎండ్ సెర్చ్ చేసేవాళ్ళు డేటాబేస్ టెస్టర్స్ వేరుగా ఉంటారు. మీ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ మీరు ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్. డేటాబేస్ టెస్టర్స్ వేరు, ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్ వేరు. Functional testers is a part of testing the functional front-end applications. And those people can also be working with the database, but database testers are different. So మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, what is your role? I am a functional tester. My role is to check whether the application is working as per the requirements or not. ఓకేనా? సో మీరు ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు ఈ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ని? మనం మాన్యువల్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు,
ఆటోమేషన్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మాన్యువల్ అయితే టెస్ట్ కేస్ అంటాం, ఆటోమేషన్ అయితే సెలీనియం, సెలినాయిడ్, ఆండ్రాయిడ్, సోప్ యూఐ ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ద్వారా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ పార్ట్ అన్నమాట. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే రికవరీ టెస్టింగ్, కాన్ఫిగరేషన్ టెస్టింగ్, కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్, all these things will be part of the functionality. ఓకే మేడం, ముందు ఇక్కడ దాకా చదవండి రేపు. ఓకే, సో డౌట్ ఉంటే చెప్తాను. సార్ నాకు నిన్నటిది మొన్నటిది ఇవాళది రికార్డింగ్ సెషన్ నేను పంపిస్తాను మేడం, ఇప్పుడు పంపిస్తాను. ఆల్సో PDF కూడా రికార్డింగ్స్ నేను ఆల్రెడీ ఆ రోజు మీకు ఐ థింక్ యు బీన్